Hey everyone, this remediation video is about equation of circles for geometry. What will you learn in this video? You're going to learn the equation of a circle formula, you're going to learn the vocabulary center, radius, diameter, square, and square root. You're going to learn the two types of categories on the test, which is how to write an equation of a circle given a graph or given a center and radius. And then the other category is if you're given an equation, you will be able to determine the center and radius of the circle or graph the circle on a coordinate plane. So, ¿qué estás aprendiendo en este video? Estás aprendiendo la ecuación de un círculo y vocabulario es centro, radio, diámetro, cuadrada y la raíz cuadrada. Y hay dos grupos de tipos de preguntas en la prueba. El primer grupo es cómo puedes escribir una ecuación de un círculo si tienes un gráfico o si tienes un centro y el radio. El otro grupo es si tienes una ecuación, tú puedes determinar el centro y el radio de un círculo. O tú puedes dibujar el círculo en la gráfica. Now for vocabulary. So the center of a circle is called HK. So for example, I have a circle here. That is the center. It's going to be HK. H is always the X value, and K is always the Y value. So el primer vocabulario es center, y en español es centro, y ese es el punto en el medio de un círculo. And then H significa el valor de la X, y K significa el valor de la Y. Radius, on the other hand, is the distance from the center to the outside of the circle. Okay, so for example, this could be 4. So the radius is 4. So radius en español es radio, y esa es la distancia del centro del círculo a la línea del círculo. So aquí, este ejemplo es 4. And then the last part you're going to learn is the equation of a circle. Remember, equation means that there is an equal sign. So if a question on the test is asking for an equation, you need to make sure that there's an equal sign. So el tomo vocabulario es ecuación de un círculo, y eso es cuando tienes un signo igual. So si hay una pregunta en la prueba que dice ecuación, necesitas determinar una ecuación o escribir una ecuación, necesitas este signo. Okay, so now we're going to get into what is the equation of a circle. So ¿qué es la ecuación de un círculo? So again, H and K make the center of the circle. And then the R right here is the radius. So just remember, we always need X in the formula first, and then we need Y. And then we need the radius. Okay? We also have squares. So this is squared, and this is squared. We also have minus, then we have a plus sign, and then a minus. And now we'll go into example. So esta es la ecuación de un círculo, la fórmula. So H y K es para el centro del círculo. R significa el radio. Y mire la fórmula, hay un menos aquí, más en el medio, otro menos, y los dos grupos tienen cuadrada, el exponente 2, y el radio es a cuadrada también, exponente 2. Okay, so now we're going to talk about what happens if you're writing the equation. So there's two options. You're either given a graph, or you're given the center and the radius. These are the steps to use when solving for each. So the first one we're going to do is given a graph. We need to identify the center and radius, change the signs, and then square the radius. That would be r squared. So ahora estamos haciendo este tipo de problema cuando tienes una gráfica y necesitas, paso 1 es identificar el centro y radius, paso 2 cambia los signos del centro, y paso 3 es necesitas hacer la cuadrada del radio. So r a cuadrada. So here's our first example. We have a graph, and step 1, paso 1, identify the center and radius. So tenemos la gráfica y necesitamos hacer el primer paso, que es identificar el centro y el radio. So
The center of the radius is right here. And the x value is -2. And the y value is +2. Then we need to determine the radius. I'll use a different color. So the radius is from the middle to the outside of the circle. So this is the radius. So that's going to be 1, 2, 3 spaces. Okay, now back to step 2, paso dos. So we did this step. Change the signs of the center. So paso dos es cambiar los signos del centro. So right here we have x is -2. We need to change the sign. So over here we're going to put x is +2. Now why is that? That's because x minus h minus and minus is plus. So the faster way of doing it is just memorizing that you need to change the sign. But this is why, because this sign changes the sign of the h. Ahora en español. So, en este paso necesitas cambiar los signos de la x, ok? So x aquí es -2. Pero en la fórmula necesitamos escribir +2. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es porque hay un signo menos en la fórmula. So eso significa que está cambiando el signo de la h. So si h es positivo, ahora es negativo. Si la h es negativo, menos y menos es más, so es positivo. And then yo escribí un parte de la fórmula aquí, por ejemplo. So h es -2, pero tienes este menos también. Menos y menos es más, y ahora es x más 2. So, la manera más rápida es solo necesitas memorizar, cambiar los signos. Si no entiendes, está bien. So if you don't understand that, it's okay. You can memorize just changing the sign. So now we're going to change the sign for the y. The y is +2, so now it's going to be -2. And then the last part is that we need to square the radius. So r equals 3, but r squared equals 3 squared, which is 3 times 3, which equals 9. And then this is the final answer, the equation of the circle. Next, we have a practice, but this time there's no equation to help you. So ahora estamos haciendo el siguiente problema, pero no hay ecuación aquí por ayuda. So take about 2 minutes and write your equation for this circle, and then answer the question after. Now you can check your answer. So the center is 4 for x, -5 for y. The radius is 5 because it's 5 spaces. 1, 2, 3, 4, 5. So now for the equation, +4 now changes to -4. -5 now changes to +5. And then the radius is 5 right here, and then we need to square it to make 25. And then this is your final answer. All right, the next type of question is, we have to determine the equation again. Remember, equation means there has to be an equal sign, okay? So we're going to put our equal sign in here. So here's the radius. So that means r equals the square root of 141. The center is 8, 6. So this is the x value, this is the y value, or you can say h and k. So we're going to change it here. So aquí tenemos un tipo diferente. Otro problema es otro tipo, pero dice determinar la ecuación. So cuando tienes esta palabra ecuación, tú sabes que necesitas un signo igual. Y ahora dice el radio es la raíz cuadrada de 141. So necesitas escribir r igual la raíz 141. Y después dice el centro es 8,6. Y eso significa esta es la h y la k. Si quieres escribir x, y, está bien. Porque, por ejemplo, 8 es un grupo con la x. So here's x.
And then we're going to change the sign. So it's going to be -8. And then we have y, and then it should be -6. So remember, if it's positive here, then we're going to make it negative over here. So por ejemplo, si está negativo aquí, necesitamos cambiar el signo aquí. So that is why it's -8 and -6 now. Now, for the radius, we have to do r for radius is the square root of 141 squared. So when you have a radius and you have a square, they actually cancel. So we can cancel the root and the square. So aquí cuando tienes una raíz cuadrada y tienes la cuadrada, tú puedes cancelar. So aquí podemos cancelar o eliminar la raíz y el 2 también. So solo tenemos 141 después. Y esa es la respuesta final. So we can eliminate that root and the square. So we just have 141. And then this is the final answer. All right, here's another type of problem, actually easier because the radius is 6. And now it's your turn to solve this problem. So take 2 minutes to solve this problem, and then you can check your answer. All right, the final answer is x plus 1 squared plus y plus 2 squared equals 36. So the radius is 6, and this is the center. Remember, for the center, we have to change those signs. So aquí tenemos el radio 6, and then tenemos el centro. Pero recuerdas que necesitas cambiar los signos del centro. So es -1, pero en la ecuación es +1. Y aquí y es -2, pero ahora es +2. Y para el radio necesitas hacer la cuadrada. So 6 al cuadrado significa 6 por 6, y este igual 36. Y este es porque está igual con 36. All right, the next section of type of problems is what happens if you're given the equation. So I believe this type is a little bit easier than the other one. So ahora estamos haciendo la sección donde tienes la ecuación y solo necesitas identificar el centro horario o dibujar la gráfica. En mi opinión, ese es más fácil que la otra sección. So first we're going to do identifying the center and the radius first. So podemos hacer este tipo primero, identificando el centro y el radio. All right, so here's my equation. All right, this is the equation. Esta es la ecuación. All you have to do is change the signs. And then you have to do the square root of 25. So that's a -4 is now positive, -8 now positive. So aquí podemos cambiar el signo de el 4 y el 8. Es -4, ahora positivo. -8, ahora es positivo. Y la última cosa que necesitamos hacer es la raíz cuadrada de 25. So for the radius, we have to do the square root of 25. The square root of 25 equals 5 because 5 times 5 equals 25. And that's it. That's your final answer. So now take about 2 minutes and complete this problem and then check your answer. So here's the final answer. So we changed the sign +10 to -10, +11 to -11. We took the square root of 324, which is 18, and that's the radius. So aquí yo cambié el signo de 10 a -10, yo cambié el signo de 11 a -11, y aquí es la raíz cuadrada de 324, y este está igual con 18. ¿Y por qué? Porque 18 por 18 es 324. All right, the next section is about graphing the circle. So again, first you need to identify the center and then the radius. So aquí tenemos un problema donde necesitamos dibujar la gráfica, y primero necesitamos identificar el centro y después el radio, y podemos usar esta información y crear el círculo en la gráfica. So first is the center. So remember, we changed the sign. So if it's +5, it's going to become -5. And then with y, there's no number, which means it's 0.
So aquí necesitamos cambiar el signo de positivo 5, ahora es negativo 5. Y no hay número con la Y, so eso significa 0. Y ese es el centro del círculo. So the center is -5, 0. So it's right there. Next, we need to solve for the radius. That means we need to do the square root of 9, which is equal to 3, because 3 times 3 is 9. So we're going to put the 3 down here. And remember, what is radius? Radius is the distance from center to circle. So the best way to graph it is to draw 3 spaces in each direction. So we're going to go 1, 2, 3 to the right, 1, 2, 3 up, 1, 2, 3 to the left. Oop, let me do that again. And then 1, 2, 3 down. There we go. Okay. So, para el radio necesitamos escribir 3 espacios en cada dirección. 3 espacios derecha, 3 espacios arriba, 3 espacios izquierda y 3 espacios abajo, y podemos conectar las líneas. So now we can connect the lines. I'm going to go from here, 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 here. Ooh, not perfect. All right, and then that's my circle. It should be touching -8. All right, y ahora tenemos el círculo con el centro negativo 5 y 0 y el radio es 3 espacios. All right. Now go back to modules on Canvas. You finished watching this video, and now you need to do the work. You need to do the practice. After you finish this, then you can retake. So ahora necesitamos mirar los módulos en Canvas, porque terminaste este video. Ahora tú puedes hacer la práctica abajo. Esta es la práctica que necesitas hacer ahora. Esa es exactamente igual con el retake. Good luck!